Hello mọi người nghe được cả chứ? Mọi người nghe được không ta? Ồ, anh có ai nghe được không ạ? Ai nghe thấy gì không? Ủa không nghe được hả? Ủa sao lại vậy ta? Sao không nghe được là sao? Ok ha. Alright, so, tự nhiên đúng là thỉnh thoảng nó cái gì anh đang hỏi mọi người có nghe được không kìa. Thôi đúng là nhiều khi nói tiếng Anh thì nó ngại thật. Chắc chắn là ngại nói tiếng Việt rồi. Nói tiếng Việt thì cảm thấy là nó vẫn vui hơn, mà nhiều khi thì cuộc đời nó không cho phép, có những lúc vẫn cứ phải dùng tiếng Anh thôi, biết làm sao được. LeetCode thôi không, hôm nay anh có thì đúng rồi, anh bằng tuổi 97 mà chuẩn xác. AC 100 bài hát trong vòng 1 tiếng thì không ấy. Cái gì? Không, tí nữa anh dùng tiếng Anh mà. Thực ra nói chung là chữa bài LeetCode thì nên dùng tiếng Anh, chứ còn dùng tiếng Việt thì nó khá là bình thường, không có gì làm hết á. Thôi với cả là để còn nói tiếng Pháp đi á. Lâu quá không học, anh quên mất nhiều tiếng Pháp lắm rồi. Giờ chả biết là nhớ được bao nhiêu thứ. Ờ, Player Duo á. Ờ, Thế à? Để lúc nào anh thử, lúc nào anh thử Player Duo. LeetCode. Thực ra anh nghĩ là anh phát âm thì nó cũng không chuẩn 100% đâu, và có một số thứ thì anh, tức là khi mà nói tiếng Anh ấy thì cái chữ code thì nó sẽ thành kiểu code hay là gì đó, nhưng mà lead thường thì anh vẫn có xu hướng đọc là lead code hoặc là gì đó, nhưng mà chứ còn không có. Thứ nhất là anh không thực sự quan tâm quá nhiều đến cái phát âm, tức là nó đương nhiên là phát âm đừng có ở ma Canada quá thì không được, nhưng mà nó có một vài cái âm nó lệch đi một tí thì anh vẫn ok. Và nói thật là thỉnh thoảng những cái kiểu như là nó có số nhiều, nhất là những cái đuôi s của số nhiều hay là đuôi ed của quá khứ ấy, nhiều lúc là anh cũng hay quên lắm.
nói thật là nó như vậy. Còn đến lúc mà kiểu nói tiếng Pháp thì cái chuyện mà lộn giới tính, lộn từ con trai sang con gái, lộn từ cái lọ sang cái chai là bình thường, thậm chí là lúc trước chia giống cái, lúc sau chuyển thành chia giống đực thì cái đoạn đấy nó thường xuyên xảy ra đó. Nên là đấy là vấn đề của việc nói tiếng Pháp thì nó mặc định nó như thế thôi. LeetCode. Khi nào đến học ngôn ngữ thứ ba á? Anh nghĩ là khi em học lập trình. Tại vì lúc mà em bắt đầu học lập trình thì em nên học ngôn ngữ thứ ba. Tại vì là khi mà em học, em nói bình thường em nói tiếng Việt rồi đúng không? Trên trường học phổ thông em sẽ học nói tiếng Anh, thì như vậy là ngôn ngữ thứ hai. Thì đến lúc em học lập trình là em học thêm C cộng cộng là ngôn ngữ thứ ba nữa, đúng không? Thì đấy, thì thường thì lúc nào bắt đầu học lập trình thì em sẽ học ngôn ngữ thứ ba, thì em sẽ biết ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt, C cộng cộng kiểu đó. Thì nó là như vậy. Lết lết code thì nghe hơi hơi lết code thì nghe hơi sai sai quá. Nên là không không có cái từ đấy đâu. Ờm, à, Cố gắng thôi. Để đây chắc là anh sẽ tạo ra một cái doc để anh có thể vẽ linh tinh. Trong CV thì em nghĩ có khả năng giao tiếp thành thạo ngôn ngữ C cộng cộng thì cũng đúng mà. Nếu như mà CV của em mà để nộp vào các công ty, để nộp vào các công ty về công nghệ thì đấy, những thứ tiếng em biết là Vietnamese, English, C++, Java gì đó, thì cái đó thì hợp lý rồi anh chị. Thôi được, bây giờ anh sẽ từ từ anh sẽ tạo thêm một cái doc ở chỗ này. Rồi ta. Thì trong này có thể anh sẽ giới thiệu cho các bạn một vài từ trong tiếng Anh. Thực ra là thú thực ấy, là có một cái content mà anh rất là muốn làm nhưng mà anh cũng chưa biết cách làm thế nào sao cho nó tốt. Đấy là cái content mà hướng dẫn các bạn cách dịch đề và dạy cho các bạn một số những cái từ tiếng Anh ấy, những cái từ chuyên môn tiếng Anh ở trong cái lập trình thi đấu này. Anh thực sự rất là thích làm cái content đấy, và anh nghĩ là cái nội dung đấy nó rất là tốt cho rất là nhiều bạn. Tại vì có một vấn đề là hiện nay thì có một vấn đề là hiện nay các bạn thấy là thường là khi các bạn học là các bạn sẽ phải sử dụng các online chat bằng tiếng Anh, hoặc là thậm chí là các trang web mà các bạn có tài liệu bằng tiếng Anh thì nó rất là nhiều. Và nhưng mà các bạn thì thường thường các bạn sẽ không đọc được nữa. Thì đấy, thì cái đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ có Java giống C cộng cộng á. Java nó là một cái phiên bản cao cấp hơn của C cộng cộng. Ý anh nói là phiên bản cao cấp hơn của C cộng cộng theo cái nghĩa ấy là Java khó học hơn C cộng cộng. Các cái cú pháp ngôn ngữ của Java nó cần chặt chẽ hơn C cộng cộng rất là nhiều. Điển hình có một cái em biết là đối với C cộng cộng thì em có thể viết biến toàn cục. C cộng cộng có biến toàn cục, rồi có hàm khai báo ở ngoài, rồi nó chỉ cần đúng một cái hàm main thôi. Đó, nhưng mà đối với Java là không có khái niệm biến toàn cục nhé. Java hoàn toàn không có khái niệm biến toàn cục. Java tất cả các thứ đều phải nằm trong class. Một cái chương trình thì nó phải nằm ở trong cái class tên là main, rồi sau đó thì em sẽ khai báo thêm các cái class phụ. Tức là cái C cộng cộng nó là line giữa lập trình hướng thủ tục, gọi là lập trình hướng thủ tục, tức là procedural programming, và lập trình hướng đối tượng là object oriented programming. Thì Java nó 100% là lập trình hướng đối tượng, còn C cộng cộng nó vẫn hơi line giữa cái lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng thủ tục. Thì chính vì thế cho nên các bạn nhìn thấy trong C cộng cộng mới có những thứ kiểu như là biến toàn cục này, có những cái hàm khai báo ngay ở ngoài rồi các thứ. Nhưng mà đối với Java là mọi thứ đều phải là class, mọi thứ đều phải nhét ở trong class hết. Nên là đối với Java thì mọi thứ thì các thứ nó cần chặt chẽ hơn rất là nhiều. Thì thế thì tức là cái content mà hướng dẫn các bạn đọc tiếng Anh thì tất nhiên là các bạn không thể dùng bất kỳ một công cụ dịch gì cả. Có một cái nhân tiện nói về ChatGPT, cái anh tiết lộ một thứ là cái hồi anh ra làm đề ICPC Regional vừa rồi ấy, xong mọi người có hỏi là có nên dùng ChatGPT để nhờ nó bắt lỗi ngữ pháp hay là chữa hộ các cái lỗi tiếng Anh các thứ không, thì anh vote là không. Anh thấy là cái việc đấy hoàn toàn không cần. Nhưng mà xong mọi người thì bảo là có,
Và cái lần cuối cùng là có một người dùng cái bản Pro ấy, bản gì ấy, cái bản mạnh nhất ấy, để sửa những cái lỗi ngữ pháp trong đề ICPC. Và sau đó thì anh đọc lại thì thấy số lượng lỗi ngữ pháp nhiều như bình thường luôn. Tức là mọi khi thì đọc soát đề, lúc mà chưa có ChatGPT ấy, đọc soát đề nó ra bao nhiêu lỗi, thì sau khi cho ChatGPT sửa một hồi xong, số lượng lỗi vẫn không giảm, nó vẫn y hệt như thế luôn. Và cho nên là từ bây giờ thì anh kiên quyết là anh không sử dụng nó, bởi vì đơn giản nó không có tác dụng gì hết. Thế này em đọc CF nhiều cộng nền ngã 5 chấm thì cái gì đấy? Cái gì đấy? À, nền ngã 5 là ý nói là kiểu em được IELTS tầm 5 chấm ấy hả? Cái chuyện mà thôi rồi, tí nữa thôi, cố gắng nhanh nhanh rồi sau đó anh sẽ chuyển sang tiếng Anh, bởi vì hôm nay là hôm thực sự là như hôm qua anh cũng đã chia sẻ rồi, thì trong tuần này thì anh đoán là các buổi livestream trong tuần này nó sẽ khá là ít view. Nhưng mà anh thực sự những tuần này anh đang cần phải học tiếng Anh, và anh đang cần phải làm một số việc liên quan đến việc kiểu như là trình bày cái bài toán bằng tiếng Anh ấy. Thì chính vì thế cho nên là trong tuần này anh thực sự cần anh muốn học lại tiếng Anh, và anh muốn dùng mấy cái buổi livestream này để ôn tiếng Anh cho bản thân mình. Thì rất mong là các bạn có thời gian thì các bạn vào đây ủng hộ một chút, mặc dù các bạn có thể cảm thấy là nó không hấp dẫn, nhưng mà thôi thì còn sang tuần sau thì chắc anh sẽ quay trở lại tiếng Việt. Đó. Thế còn em thực sự là nếu như em đã đọc Code Force nhiều rồi ấy, thì anh nghĩ là nền nó hoàn toàn đủ. Cái này em phải nói luôn nhé, hôm qua anh đã nói rất nhiều lần là anh chưa thi IELTS bất kỳ một lần nào cả, anh chưa thi IELTS bất kỳ một lần nào luôn. Thế thì cái vấn đề ở đây là các bạn hay bị nghĩ rằng là tiếng Anh các bạn cần phải IELTS mấy chấm gì đó thì các bạn mới có thể đọc tiếng Anh được. Nhưng thực tế mà nói thì là cái việc đọc đề hay là đọc các cái tài liệu thuật toán bằng tiếng Anh ấy, nó không đòi hỏi nhiều như thế. Em hiểu một cách đơn giản như thế này, em học tiếng Anh trên lớp nào thì em học thì quá khứ, thì hiện tại, thì bao nhiêu thì động từ, hiện tại muốn nó có 16 thì động từ đúng không? Các bạn phải học hết nào, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ cũng gần đấy, tương lai cũng gần đấy, tương lai trong quá khứ gần đấy, 16 thì động từ. Các bạn học biết bao nhiêu cấu trúc đảo ngữ này, rồi tag question này, rồi các thứ này nọ lọ chai, rồi các bạn nào thì học cả những cái gì trên đời nữa, dùng bao nhiêu giới từ, bao nhiêu cái phrasal verb, hot verb, những cái thứ đấy nó rất là đau đầu. Thi IELTS các bạn phải học những thứ đấy, nhưng khi mà các bạn đọc các cái tài liệu khoa học ấy, nó không có cái đấy đâu. Ví dụ tài liệu khoa học thì 10 câu thì 9,5 câu là hiện tại đơn, mà chả bao giờ có quá khứ cả. Những cái câu chuyện quá khứ tương lai, thứ đấy là khi các bạn kể chuyện hay là giao tiếp hàng ngày, các bạn kể chuyện này chuyện kia thì các bạn cần những cái thứ đó. Chứ còn với tài liệu học thuật thì nó chỉ có hiện tại thường 100% thôi, tất cả các thứ đều là hiện tại hết mà. Rồi không, tí nữa anh chuyển qua tiếng Anh giờ thôi. Thì đấy, thì cái đấy là cái như vậy. Anh chuẩn bị cho cái gì thì chắc là bây giờ anh cũng chưa nói được, tại vì anh sợ là, nói chung là anh sợ là cái kế hoạch nó không thành công thì nói ra thì nghe nó bị lố, cho nên là thôi lúc nào mà cái công việc của anh nó thành công thì chắc là các bạn xem trên YouTube các bạn cũng sẽ biết là anh làm cái gì thôi. Nếu như em để ý kênh, anh sẽ làm vài content về những cái dự án anh định làm liên quan đến tiếng Anh. Còn bây giờ thì anh chưa nói được, vì anh sợ nhất là đến lúc nó fail thì nó thất bại thì nó buồn cười lắm, nó không nên như thế. Thì thì đấy, thì thôi anh sắp hết nói tiếng Việt rồi. Thì đấy, thế thì câu chuyện là khi mà em học tiếng Anh ấy, thực ra là em cần biết rất ít, chính xác là nó rất là ít những cái thứ về kiến thức về mặt ngôn ngữ. Đấy, thế cho nên là kể cả em 5.4 chấm em chưa thi IELTS bao giờ thì em vẫn đọc được, nhưng nó cần có kỹ thuật. Nếu như là em đọc đề ấy, nếu như em đọc đề và đọc những cái đề nó có nhiều cốt truyện, nó có nhiều những cái phông nền, nó kể chuyện cho khái niệm màu mè này kia ấy, thì các bạn sẽ gặp phải những cái vấn đề, đó là các bạn sẽ có những cái từ bạn không hiểu. Thực ra bây giờ nói này thôi, bây giờ có thể là tiếng đề tin thì nó không gặp tình huống đấy. Các bạn lôi quyển vật lý ra, các bạn đọc những cái bài tập vật lý, khối những bài mô hình vật lý, nó dựa trên những cái thực tế, như kiểu như là cho cái mương hay là cho cái ruộng hay là cho cái gì đấy, thì có chắc là những cái từ đấy các bạn biết không? Có chắc những cái thứ đấy ở trong tiếng Việt các bạn biết hết đâu. Thế cho nên là nói kể cả tiếng Việt vậy thôi, khi các bạn đọc những cái đề, những bài tập tiếng Việt mà những cái bài toán nó có những cái hoàn cảnh thực tế, nó lồng ghép những cái hoàn cảnh thực tế, những cái cốt truyện vào, thì nó có rất nhiều thứ là các bạn không hiểu hay không hình dung ra. Thì cho nên ấy, là kể cả đọc tiếng Việt hay là đọc tiếng Anh, nó cũng như thế, nó có một cái kỹ năng là các bạn phải khử bỏ được cái background hay khử bỏ được cái phông nền. Tức là có những thứ bạn chẳng cần biết nó là ý nghĩa gì cả, nhưng đề bạn vẫn hiểu như bình thường. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất
mà các bạn cần phải nhớ. Thế cần phải nhớ là khi mà chúng ta đọc đề là nó có cái kỹ năng đấy. Ví dụ như là chúng ta thấy là gì, đề nó nói là một cái này nó sẽ hoặc là A hoặc là B, thì các bạn hiểu cái A với cái B đấy nó chính là nhị phân, kiểu như vậy. Thì thôi, nói chung là anh cũng rất là muốn làm cái content về cái chuyện hướng dẫn các bạn cách các bạn đọc đề tiếng Anh, để các bạn có thể tự học và tự trang bị cái vốn tiếng Anh chuyên ngành cho mình. Còn khi mà các bạn đọc những cái ví dụ như các bạn học Usakogai chẳng hạn, những cái thứ đấy để mà các bạn muốn đọc được tiếng Anh tốt, thì cái cách tốt nhất ấy là các bạn sẽ cần phải có vốn từ. Không, xin lỗi, không gọi cách tốt nhất mà cái quan trọng nhất là các bạn cần phải có vốn từ. Thì đấy, anh cũng muốn xây dựng cho các bạn những cái vốn từ, những cái từ ngữ, những cái thuật ngữ nào mà nó hay xuất hiện thì anh sẽ cho các bạn như kiểu như dạng một cái cuốn vocabulary ấy, một cái cuốn từ vựng để cho các bạn hiểu là đấy, những cái từ này thì dịch sang tiếng Việt nó sẽ là cái này, những cái từ kia dịch sang tiếng Việt nó sẽ là những cái kia. Thì đó, để cho các bạn có thể gọi là gì ta, để cho các bạn có thể dần dần xây dựng cái vốn từ. Thì khi các bạn xây dựng cái vốn từ thì các bạn sẽ hiểu, và cái chuyện đọc tiếng Anh thì nó sẽ dễ thôi. Đây, thú thực là ngày xưa anh rất là lười đọc đề code first, và cái lúc hồi năm lớp 10 ấy, là khi mà cả lớp anh đã thi code first hết rồi, ai cũng bắt đầu thi, cũng đã có rating này kia rồi, anh vẫn chỉ làm vừa nói. Cái hồi năm lớp 10 là anh chỉ làm vừa nói mà anh không hề thi code first. Thế là lý do vì sao? Lý do bởi vì đề code first bằng tiếng Anh và anh không muốn đọc tiếng Anh. Thì cái chuyện này là chuyện hoàn toàn có thật, nói thật, chuyện này hoàn toàn có thật. Đó là đầu tiên anh không muốn thi code first bởi vì anh lười, anh không muốn đọc đề tiếng Anh và anh nghĩ là anh đọc đề tiếng Anh anh không hiểu gì cả. Thế là xong thì có một người đã giúp đỡ câu chuyện đấy là anh trai anh. Thì anh trai anh mới bảo anh là thôi, bây giờ cứ lập tài khoản Codeforce, rồi cứ tối hôm nào mà có contest trên Codeforce, cứ hôm nào làm Codeforce round thì anh trai anh ngồi cạnh, anh trai anh sẽ chỉ dịch đề thôi, đọc hết tất cả các đề 5 bài, thì sau đó thì sẽ dịch đề cho anh, và sau đó thì anh sẽ làm bài. Tất nhiên là anh trai anh chả biết gì về thuật toán, anh trai anh học chuyên lý, thi học sinh giỏi lý quốc gia, cho nên là không có biết gì về thuật toán cả. Thế nhưng mà anh trai anh chấp nhận cái kèo đấy, tức là kiểu như mặc cả là thôi, yên tâm, anh chỉ việc làm bài, còn anh trai anh sẽ dịch đề giúp anh. Thế thì tầm khoảng 1-2 tháng đầu thì anh thực sự là phải có anh trai ngồi cạnh mới thi được Codeforce, còn tự dịch đề là không dịch được. Nhưng sau đó thì đến nhớ là đến 1-2 hôm tự nhiên anh trai anh có việc bận không ở nhà. Thế là xong hôm đấy thì nó có ra Codeforce. Thế là xong anh trai bảo là thôi cứ thử dịch thử một hôm như thế nào. Thì là hôm đấy anh tự dịch đề, và khi anh tự dịch đề thì anh phát hiện ra là nó không có gì khó cả. Nhưng mà cái buổi đầu tiên anh tự dịch đề là anh có một bài anh bị dịch sai đề, dẫn đến là anh bị làm nó bị lủng lủng, nó rất là củ chuối. Nhưng dần dần về sau thì anh phát hiện ra là tự dịch đề thì cũng ok thôi. Cho nên là cái quan trọng nhất của các bạn ấy nó là ngưỡng tâm lý. Bởi vì các bạn khi mà chưa dùng tiếng Anh thì các bạn luôn luôn thiếu sự tự tin. Nhưng mà khi mà các bạn học các ngoại ngữ thì cũng là như vậy mà. Nó vấn đề nhất là sự tự tin ấy. Nhiều khi không phải là các bạn nói hay là nói dở, giọng phát âm chuẩn, phát âm không chuẩn hay là gì, nhưng mà sự tự tin nó là cái điều quan trọng nhất làm nên cái sự thành công của các bạn trong cái việc sử dụng ngôn ngữ ở trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, dù là nghe, dù là đọc, dù là nói hay là viết. Thì quan trọng nhất là em phải có sự tự tin, và khi có sự tự tin thì khi mà có sự tự tin thì các bạn sẽ làm được. Thì đấy là cái rất quan trọng. Và đây anh sẽ cố gắng thể hiện sự tự tin ở chỗ là anh nói tiếng Anh, mặc dù là sẽ rất là dở, khi so sánh với rất là nhiều người thấy rất là dở, nhưng anh vẫn ngồi stream bằng tiếng Anh và không sợ bị ném đá. Ok, so thì là rồi, ok. Thế cho nên là đối với các bạn thế nhé, đừng có lo kiểu nền 5 chấm hay cái gì cả, cứ tập để đọc đi, rồi dần dần thì sẽ đọc được. Hoặc nếu như bây giờ các bạn không thể tự đọc được thì các bạn dùng công cụ dịch. Thì như anh đã nói như thế này, khi các bạn dùng công cụ dịch thì các bạn phải, thứ nhất là không bao giờ ném cả cái đoạn cho nó dịch. Nếu các bạn ném cả cái đoạn cho Google nó dịch hay cho ChatGPT nó dịch thì đấy là bạn ỷ lại vào người khác rồi, cái đấy tuyệt đối không được. Thay vào đó, cái mà các bạn cần làm là gì? Thay vào đó, cái các bạn làm ấy là cố gắng là dịch từ. Tốt nhất là có từ nào chưa hiểu thì dịch từ. Và như kiểu như bây giờ có một câu như thế này, cấu trúc ngữ pháp các bạn biết hết rồi. Đã nói cấu trúc ngữ pháp chỉ có hiện tại đơn thôi, nên các loại cấu trúc ngữ pháp các bạn biết hết à. Cho nên tóm lại bây giờ các bạn biết từ thì khi bạn dịch từng từ này, các bạn cố gắng chắp nối nó lại thành một câu. Bây giờ sử cho một câu như thế này, có nhìn trông hoa mắt quá, không hiểu là câu này nghĩa là gì, thì các bạn nhét từng từ, các bạn gõ lên đấy, nhét từng từ các bạn gõ lên để các bạn tìm hiểu cái ý nghĩa của cái từ đó. Và rồi sau đó thì các bạn sẽ, khi các bạn biết nghĩa của từng từ, các bạn cố gắng là chắp nối lại để nó thành một câu. Thì đấy là cách tốt nhất, tức là các bạn chỉ nên tra từ điển ở cấp độ từ, là đấy là cái thứ nhất. Còn nếu hãn hữu lắm thì các bạn tra cấp độ câu, tức là gì, các bạn có không vứt cả đoạn văn cho Google nó dịch, các bạn copy một câu mà bạn chưa hiểu cho nó vào Google dịch, để cho Google nó dịch. Thì rồi sau đó các bạn sẽ phải cố gắng đoán xem là cái câu nó như thế này mà dịch sang tiếng Việt nghĩa như thế này,
thì tức là từ nào nó ứng với nghĩa nào, từ nào nó ứng với nghĩa nào là các bạn phải đoán được. Tức là không phải là cho một câu các bạn nhìn thấy kết quả dịch như thế này là các bạn hiểu câu này như thế này, mà các bạn phải phân tích lại cái câu đó là cái giá trị, các bạn phải phân tích lại được cái câu đó là đây câu này mà dịch sang tiếng Việt nghĩa như thế này thì từng cái bộ phận của câu, từ này nó nghĩa là gì, từ kia nghĩa là gì, nên là có đấy. Và nói các bạn và khi mà nói thêm một chút về câu chuyện là tra từ ấy, khi nói về câu chuyện là tra từ ấy, tức là tốt nhất là nên tra bằng từ ấy, thì cái việc tra từ nó là như thế nào, thì các bạn sử dụng những cái như kiểu Oxford Dictionary, kiểu như là như thế này. Ví dụ các bạn anh nhớ là có mấy cái Oxford này, Dictionary này, hoặc là đây cái này chẳng hạn, hoặc là Cambridge Dictionary. Thực ra là khi các bạn học tiếng Anh thì bao giờ hai cái từ điển tin cậy nhất và chuẩn xác nhất luôn luôn là từ điển của Oxford và Cambridge. Đây nó là hai cái trang này nha, các bạn có thể xem đây, các bạn đây tí nữa anh sẽ viết đây. Thì khi mà các bạn tra từ là các bạn chỉ nên tra từ của những cái từ điển như thế này thôi. Đây ví dụ như là và thứ hai là cái Cambridge, đây Cambridge Dictionary thì nó nằm ở đâu ấy, có một cái từ thứ hai là cái đây, cái Cambridge Dictionary này, chứ đừng có tra bằng Google dịch nhé các bạn, bởi vì khi mà các bạn tra bằng một cái này nó sẽ giúp cho các bạn có thêm rất là nhiều những cái ý nghĩa, hiểu thêm rất là nhiều cái nét nghĩa về từ, cũng như là cái cách mà các bạn sử dụng cái từ đấy trong thực tế. Chứ còn nếu như các bạn sử dụng cái Google dịch ấy, nó sẽ cho các bạn được rất ít những cái thông tin về cái từ đó. Cho nên là nếu như thực sự là các bạn muốn gọi là học tiếng Anh cho nó tốt thì đây các bạn nên sử dụng một là Oxford Dictionary, hai là Cambridge Dictionary. Cái nốt này nó là cái nốt của buổi stream ngày hôm nay, thì anh sẽ để nó nằm trong cái phần mô tả. Đây, đây là cái link. Đấy, đâu rồi? Ở đâu? Sao có cái Cambridge Dictionary này nó không được ta? Cái thông số laptop của anh á, anh hình như cái này anh nói rồi, nó là Dell Vostro cái gì đó anh quên sử ta. Dell Vostro cái gì đó xong rồi 1137 đây, Dell Vostro 153510, quên mất 5537 là cái cũ. Đây các bạn thể tìm cái Dell Vostro 15 3351 à? 33 cái gì sao lại quên rồi. Ba năm một không 15 3510. Đây thì ủa sao cái này sao nhìn rẻ này, không cái này là i5, cái anh mua là i7 cơ. Để xem nào, cái này tìm ở trên gì ta, Phúc Anh Computer. Anh mua máy tính thì anh hay mua ở cái tiệm này. Chết rồi, từ nãy giờ tắt mic à. Đây các bạn xem lại cái đây con laptop mà anh dùng là cái con này. Muốn giỏi tổ hợp ấy thì cách tốt nhất ấy, anh nói thật với em là em phải có cái tư duy về việc giải các cái bài toán đếm đã. Vậy thì em nên mua các cuốn sách toán về tổ hợp.
nên tìm đọc mua các sách toán về tổ hợp, kể cả là những cái cuốn sách toán đấy là để ôn thi tốt nghiệp với trung học phổ thông quốc gia thì cũng nên dùng, anh cũng nên mua thử. Đó là cái em nên. Rồi, ok thôi, anh ra ngoài trong vòng 1 phút và quay trở lại thì mình sẽ đi vào nội dung chính của buổi hôm nay. À, Okay, so let's begin with what we are going to do today, which is solving some LeetCode problems, and yeah, let's start with the first one. Yeah, I believe that the first one should be a pretty simple one, I guess. Here is the statement: given an array nums, you can perform the following operation any number of times. Select the adjacent pair with the minimum sums in nums. If multiple such spaces, choose the leftmost one. And the second thing is replace the pair with their sum. Return the minimum number of operations needed to make the array non-decreasing. What else? Okay, and an array is said to be non-decreasing if each element is greater than or equal to its previous elements if it exists. Okay. Oh, you can see that in LeetCode they have the question. They have seen this question in a real interview before. So yeah, you can see that most programs here are used in coding interviews. So if you are applying to some IT companies, then you may need to pass a coding interview, and during that kind of interview, you may be asked some kind of question like this. Okay, for that question, we see that the length of num is only 50. So I think that this is just a normal implementation, problems, where because you can see that on each operation you only have one choice of choosing the pair. They said that the pair should be the one with minimum sums, and if multiple such pairs exist, you need to choose the leftmost one. So basically, in one operation, you only have one choice of like removing this pair and replace the pair with their sum, and yeah, you have no choice. And also, we can see that each time we apply this operation, the number of elements in nums decrease by 1, right? Because you replace a pair of number with just one number. So which means that after one operation, the number of elements in nums decrease by 1. And when the how can I say? So let's say n is the number of elements of nums at the beginning. Then we need at most n minus 1 operations, right? Yeah, okay, just do something here, even though I think this one is just an implementation problem, so nothing here to note. But all right, what's happening? What's happening here? So for one, this is like weekly. Why we need weekly for problem A? Okay, so let's n equal to the number of elements of nums. Okay, just some vocabularies for you. Then elements means phần tử. Okay, yeah, in Vietnamese we call this phần tử. So we can call it like the length of nums or the number of elements of nums. Then we can see that at each operation the number of the length of nums
decrease by 1. So we need that we need at most n minus 1 operations. Okay, and that's why it's just a simple implementations, like we will check if the current array is non-decreasing. If it is yes, then we just stop, and and if it is currently not decreasing, then we try to apply the describe operation, and then we just do it again and again. And the time complexity here is O(n) square. So I think that O(n) square is enough for us to implement it. Yeah, okay. So okay, another word for you, time complexity. Yeah, this is a quite common phrase that you use a lot when we talk about algorithm and data structure, which is độ phức tạp thời gian. Okay, so when we talk about an algorithm, we always pay attention to the time complexity and space complexity or memory complexities, which is the time and the amount of time and the amount of memory the algorithm used to solve the problems. So we have memory or space complexity. Space complexity is okay, and in Vietnamese we call it độ phức tạp. Độ phức tạp bộ nhớ. Okay, so space or memory is bộ nhớ, and time is thời gian for sure. Okay, all right, and talk about time complexity and space complexity. Then we also need to talk about the how we can express the complexity. So here we call that this is O(n). This is this is we call it O(n). This is O(n) square. Yeah, this is like n square. Oh my god, yeah. This one is O(n) square, and what is this one? This one is O(n) cube, or I just say n to the power of 3. And what else? We have O(n) log. Yeah, I just call it n log n, like n logarithm of n, or n log n is enough. And okay, anything else? Okay, yeah, this one is 2 to the power of n. Yeah, that's something we normally use. Yeah, in some problems we will need the time complexity, which is n square root of n times square root of n. So yeah, it is how we express the mathematic expression in English. Yeah, so that is some simple. That is some simple expression. For some other more complicated expression, then we need to talk later. Okay, so now just write code for this. I think yeah, I can do it in just a couple of minutes. It should not be so complicated. Okay.
Wait, can the overflow happens? No. Okay. So here is numpos plus num numpos plus 1, and then okay, for the other one. Now what it should be? This should be post plus 2, because the post and post plus 1 is replaced with the new elements. Is replaced with the sum. So we have I equal to post plus 2 to n minus 1. Then we insert it to the new nums, and then num equal to new nums. I think that's it. Okay. Let's run. Oh my god, what's happening? Oh, okay. Oh my god, what's happening? Okay, we need to you need to subscribe to something just to compile the code more frequently. What's oh, okay, it's written in okay, yeah, it returns the number operation, not the array at the end. So okay, inter rest equal to 0, and here we just increase the variable rest by 1. Yeah, okay, I gotta set that. I think that this problem can be solved in a smaller time complexity. I think n log n is solvable, because at every operation we just keep the array almost the same. In one operation, we just replace two consecutive numbers with its sum. So which means like we just so like after each operation, the array nums remains almost the same, except for two consecutive element is removed and one element is inserted. That's why I think we do not need to iterate over all the possible elements of num just to find the two consecutive element with the smallest sum. We can use some kind of priority queue to maintain the smallest consecutive number. So we can reduce the for loop here. And also when we need to check if the current array is non-decreasing or not, we can we can just, how can I say, we can just have some set of consecutive elements, and we can see that if okay, so basically because at every operation then the array nums remain the same except for two remove elements and one newly inserted elements, which means that we do not need to iterate over the whole array just to maintain its the condition, just to check if the current array is non-decreasing or not, and that's why we I think that it is possible to solve this problem in the time complexity of n log n. But okay, yeah, I think this is just an easy one, and the length of the array. No, wait, what? Yeah, okay. So maybe on the next problem we need to solve this problem again with the larger constraint, and for here we may need to solve it in n log n. Okay, just do it later, and now we just move on to other problems. Okay, where it is. Okay, implement router. What it is? Desire data structure that can efficiently manage data packets in a network router. Each data packet consists of the following attribute: source, a unique identifier for the machine that generated the packet; destination, a unique identifier for the target machine; timestamp, the time at which the packet arrived at the router; implement the router class. Okay, this is not a competitive programming at all. Yeah, this kind of problem relate to kind of design pattern and things like that. I don't think that this one is an algorithmic problems. Yeah, you can see that we need to implement a lot of things. It's kind of a system. So
So here, so such kind of problem is not something we are talking about, and yeah, during the interview in companies, you can see that kind of problems. But I believe that in competitive programming and in any kind of Olympiad in informatics, IOI, VOI, and ICPC, you will never see such kind of problems. Initialize the router object with fixed memory limit. Memory limit is the maximum number of packets the router can store at any given time. If adding a new packet would exceed this limit, the old packets must be removed to free up space. Bool add packet, so addition times the add a packet with the given attribute to the. A packet is considered duplicate if another packet with the same source destination and timestamp already exists in the router. Return true if the packet is successfully added. It is not a duplicate, otherwise return false. Forward the next packet. Yeah, this one looks like a queue, right? This one looks like a queue because you see the first in first out order. Yeah, and I think for everyone who study algorithm and data structure, the queue. Queue in Vietnamese we call hàng đợi. Yeah, I think it's familiar to all you guys. And queue is one of the very first things you learn in the algorithm and data structure classes. So forward the next packet in first out order. Yeah. Basically, I think this problem should be like implementing a queue. I believe that. Let's consider another packet with the same source destination and timestamp already exists in the router. Return true if the packet is successfully added. It is not a duplicate, otherwise return false. And forward the next packets in order. Oh, okay. So yeah, remove the packet from the storage. Return the packets at an array source, destination, and timestamp. If there are no packets forward, return an empty array. Int get count returns the number of packets currently stored in the router, not yet forwarded, that have the specified destination and timestamp in the inclusive range. Okay, so anyway, I think we will skip that problem because it is not really an algorithmic one. Okay, what next? What is the problem C? Just give me problem C, please. Maximum product of subsequences with an alternating sum equal to k. You are given an integer array nums with and two integers k and limit. Your task is to find a non-empty array subsequence of nums that has an alternating sums equal to k. Maximize the product of all its number without the product exceeding limit. Return the product of the number in such a subsequence. If no subsequence satisfies the requirement, return -1. The alternating sum of a zero-index array is defined as the sum of the elements that at even indices minus the sum of the element at odd indices. Yeah, I think you already know that even number, which is the number is divisible by 2, and odd number is like the number which is not divisible by 2. So 1, 3, 5, 7 are odd numbers, while 0, 2, 4, 6 are even numbers. Okay. So how can we solve that problem? Oh, this is a hard one. Hopefully it is not a really hard one. So you are given an array integer nums and two integers k and limits.
has an alternating sum equal to k and maximize the product of all its number without the product is exceeding limit. Okay. Oh, low limit is just 5,000. Oh, okay, so the num's length is like 150. Num is only 12, and the limit is only 5,000. Oh my god! Yeah, the constraint is like much smaller than what I expected. So when I read the problems, I'm trying to figure out the problems where like the length of the array is 100,000, 10 to the power of 5, and k and limit is like 1 billion and things like that. But in fact, the constraint of this problem is much smaller than than the what do we say, yeah, than what I expected. So here's to find a non-empty subsequence. A subsequent is an array that can be derived from another array by deleting some or no element without changing the order of remaining elements. Okay, so subsequence. Yeah. Okay, this is something you should know about. So the subsequence in Vietnamese we call dãy con không liên tiếp. And for dãy con liên tiếp, which is consecutive, consecutive means liên tiếp, and consecutive subsequence or substrings means dãy con, so con liên tiếp. Okay, so in this problem we just need a subsequence, which means that a sequence but not necessarily contain consecutive elements. Alternating sum equal to k and maximize the product of all its number without product exceeding limit. And the array of nums equal to 0. Yeah, they have nums equal to 0. Oh, but yeah, but all the element of nums, it's how can I say, all the elements of nums are non-negative, so which means, yeah, I think this one is like a dynamic programming, or yeah, we have yeah, because we need to find a subsequence. Then I believe this one is a dynamic programming problems, which means like each element we have two choice. We can choose this element or not choosing or not choose this element. No, the alternating sum is yes again. Alright, because each element of nums is at most 12, which means that the sum of the whole array is 150 multiplied by 12, which is well, what is that? This is 100, and yeah, 1,800. Okay, the nums equal to k.
LeetCode program normally have like very small constraints, and sometimes it's surprise me, and it makes me difficult to come up with a particular solution, because normally if we have something like, when we see a problem where the constraint like n is less than or equal to 100,000, then we think of something like n or n log n solution. And if the constraint is n is at most 1,000, then we are thinking of something like n square or n square log n. And okay, for me, I would try something like this. Okay, this is for C. Okay, so we have an array of integer a1 a2, let's call it a1 a2 blah blah an for simple. Here we have ai is between 0 and 12, and n is between 1 and 150. Okay, so I think we can see use some dynamic programming like this. So we have an array, let's say okay, of I, sum, and ai, s, and p. This one is just receive two value like true or false. So here we have the okay of I, s, and p equals equal true if and only if we can if and only if we can choose from elements 1 to I, so that the sum or alternating sum equal to s, and the product equals to p. Okay. I think we will calculate this array, this dynamic programming array. So okay, ISP should have the value either true or false. So this is kind of a Boolean array. And okay, ISP is true if and only if when we consider only the first I element, or if we choose some element from 1 to I, we can have the alternating sum equal to s, and the product equals to p. For this array, we firstly we have okay 0, 0, and 1 is true. Firstly, we will initialize. Okay, the word initialize means khởi tạo. Okay, firstly we will initialize the array, the array okay as false. So all elements of array okay is false. Only the okay 0, 0, 1 is true. Then what else? Here is true. Then when okay ISP is true, we have two choice for the I plus 1 element. So from here we can have if we do not choose the element ai plus 1, then we will have okay I plus 1 sp equal to true. And if we choose but in case we choose the element ai plus 1, then we will have okay I plus 1 s plus or minus. Okay, this one is like we consider the alternating sum of this element. So I have to say the alternating sum should be either s plus ai plus 1 or s minus ai plus 1. Yeah, it depends on the parity of the index I plus 1. Okay, and yeah, it's like p times a plus 1 equal to 2. Yeah, the idea should be something like this. So we just calculate the whole dynamic programming array okay like this. Actually, the size of this array, what is the size of this array? Then we can see that I is from 1 to n, so 1 to 150. In the largest constraint, the s should be from minus 1018 to plus 1018. Sorry, 1800. Yeah, this one is 1800. So the minimum value of s is minus 1800, while the maximum value of s is plus 1800, which is 150 times 12. Okay, and p, because p cannot exceed the limit, and the limit here is 5000. So
P here is from 1 to 5,000. Yeah, from this above constraint, we can see that the size of the array is really large, right? Because from the constraint of I, S, and P, we can see that the size of this dynamic programming array is 100 times this one. Okay, yeah, this is huge, but can we do something to branch and bounce it? Yeah, I think that's possible. For with this kind of problem, I think we just need to for we just need to for with everything we got. Yeah. Okay, I got your point, even though I don't think it. Okay, yeah, we can do some sorting. Oh no. What sorting is sorting? Okay, because we need to maintain the indices of the elements. Yeah, but yeah, for sure we can. For sure we can do some sorting first, and then I think we can do something like, for example, because the product of the chosen element cannot exceed the limit, which is cannot exceed 5,000. So which means that even though we can choose a lot of elements, even though we can choose a lot of elements, then choosing the elements equal to 1 doesn't mean anything, right? Because when you choose an element which is equal to 1, then the product remains the same. And here we just want to we just want to find some subset of element which is as large as possible, whose product is as large as possible. So I think we can ignore all the element equals to 1, but we have something here. Yeah, I think that approximately serial number less than or equal to we have the prime factors. Okay. What you say that if the absolute value of k is more than 900, then the answer is -1. What do you mean? Why is that? Okay, the link of that problem here. Yeah, this is the LeetCode. Yeah, I think the most recent content are from LeetCode. Yeah. All right. Oh my God, this problem seems a little bit challenging. Yeah. Calculating that dynamic of this dynamic programming array seems huge, but I think that we can do some magical way to reduce the number of states so that we do not need to loop through all these states. And actually, the value of s is not like this. How can I say? Okay, in general, the maximum possible value of s is 100 and 1,800. Oh no, actually we just like plus and minus and plus and minus, so it's just yeah, it's only 900. Yeah, okay, for sure, it's just like 900 to plus. Yeah, it's like from minus 900 to plus 900. Because we only have like plus and minus, then plus and minus and plus and minus. Okay, so the range of values of s is just like from minus 900 to plus 900. Yeah, which is like 75 plus 12. Yeah, nice observation. Okay. Okay, so here we can reduce the range of this to 100 to 1,800. But for sure, when we loop through over the state of this DP array, then we do not need to loop through loop s from minus 900 to 900, just because when I equals to 1, then s will be much smaller. So there we can do some magic way to reduce the number of state of this array, and also I think that by sorting the array in increasing order, we can also reduce the
we can also reduce the value of p. I think so. Because AI is less than 12, no, it's less than or equal to 12. We only consider prime less than or equal to 12. Oh yeah, that's a nice observation. Okay, yeah, thank you so much for the hint. Actually, did you click on that hint? No. Approximately. Oh, okay. You say that approximately 394 numbers less than or equal to 5,000 have prime factors of 2, 3, 5, 7, 11. Oh, okay, yeah, thank you so much for this observation. Okay, so yeah, yeah, I got it, because P is the S. We say that SP is the product of elements, of element which is elements which whose values are in 1 to 12. Then P is only P only how can I express this in English? Yeah, P is only divisible by primes by prime factors 2, 3, 5, 7, and 11, which means that P can't be divisible by 13 or 17 or 19, things like that. Yeah, P can't be P can't have the prime factors of 13, 17, or 19 or other primes which is greater than 12, because P is the product of some elements and all the elements are integers between 1 and 12. Then P can only be divisible by primes less than or equal to 12, and it is impossible for P to be divisible by 12, by 13, 17, 19, and things like that, which means that even though the value of P is from 1 to 5,000, P can only be like P cannot be let's say let me say 13, 26, or maybe 51. This thing is impossible. Okay, so what Nam point out is really interesting, that even though the range of value of P is from 1 to 5,000, we only need to consider the numbers whose prime factors are 2, 3, 5, 7, and 11, and therefore in from 1 to in the range of mode 5 in the range of mode in the range of from 1 to 5,000, there are, how do you say, okay, yeah, there are less than or equal to like 400 numbers, 2, 3, 5, 7, 11. Yeah, I think that trick is important, and from that trick we have the size of the dynamic programming array from now is like 150, and then yeah, I think this one is small enough, right? Is this small enough? We still have, oh my god, we still have like more than 100 state of the dynamic programming, but I believe that's small enough. Yeah, but sometimes LeetCode is annoying that we got time limit exceeded due to some kind of not optimizing the solution really well, and yeah, that's annoying. But okay, I think for here I will switch back to code block just to write the code, just to write the code properly. Okay, let me check.
No, I don't think that ON can. No, I don't think that an algorithm with time complexity of ON can be fast enough for when n is equal to 1 billion. So if you see a problem where n can be up to 1 billion, you need some algorithm which is faster than ON. For example, or square root of n or log n, things like that. Yeah, that's it. Yeah, that's really annoying. Like I think the limit of k can be smaller because only numbers greater than one change the product, but it contribute to the product than more to the product than the sums of k. I think yeah, that's really annoying and okay, I understand that like the it's pretty annoying to see that one. Okay, but let's see that. I think we can use some branch and bound stuff to make the code fast enough. Okay, let me see. Uh, okay, let's say 444. Okay, and consignate primes is equal to 2, 3, 5, 7, and 11. What else? Uh, Okay, so from the in this method is used to check if x only contains the factors 2, 3, 5, 7, or 11. So it returns true if x is only divisible by that by this prime number, and it returns false if x has other prime factors as well. Okay, and what else we do here? Okay, we look from I from 0 to the max possible product. Okay, if possible product of p, then id of, okay, just mem set id okay, 4,000. Yeah, I think I need to reduce this. Yeah,
5,500 is a little bit too much. So here, okay, we have less than 400 number satisfying this condition. So here the number of possible values of the product is less than or equal to 400. Yeah, that's a good one. Okay, bool. Okay, here must n 2 times must s. Yeah, I think I need to optimize the space complexity. Okay, yeah, just do it. Never mind. Oh, you got time limit exceeded because of that idea. Oh my god. Yeah, that's really annoying. Yeah. Okay. Sleep well. Yeah. This stream may. If you are sleepy right now, I think this. You should consider playing this live stream when you are sleeping because it make you fall asleep more quickly. I think so. I believe so. Yes. Okay. So the CERR. You mean you are talking about this. This one. So this one is printing something on the screen. But when you submit the online chat onto the online chat, then it will not be considered as the part of the output. So if you so what I mean is like if you use cout here, then cout something here, then the one you print by cout is considered as part of your output. But if you use the CERR here, you can print it on the screen and you can see it on the screen when you run your code. But when you submit on the online chat, then it will not consider as a part of the output. So that's why if you want to debug your solution, if you want to print some number just for your information only, and it's not part of the problem, you should use CERR instead of the cout. Okay, possible product here, and you got time limit exceeded. Okay, I will try to avoid time limit exceeded if I can, but I'm not sure if it is possible. Okay, then okay, I will let's see, this one is like mark product, and this one is like some need something like that. Okay, and city ID. No, actually, this is.
It's current. Okay. Yes. Okay, if I plus 1 is even, then new sum increased by plus 1. Otherwise, new sum is decreased by a plus 1. And we need to this one is like the new product, then id of new product. Yeah, this one is the new sum, and equal to true. And after that we say that okay, oh no, this is not okay of I, this is okay of current. There we go.
Yes, yes, Sierra, Sierra, CERR means you means you print out in the error not exactly error notification, which is like different output streams. Normally we have one input stream, which is the C in, two different output stream, which is the C out and CERR. So if you print out something by C out, it will follow the output stream, and that's why it's considered as the part of the output of your program. But if you print out something by the CERR, it is just follow the arrow stream or standard arrow stream, so it is not considered as part of your output. How do you think about the difficulty of this problem? Well, I guess this is just like a sample dynamic programming problems, but it is really annoying. Well, I could have an okay. Let me submit the solution to see if it get accepted or not before evaluating the difficulty of this problem. But I would say that this problem is really annoying because when you see that constraint, when you see that all of the constraints are really small, like the length of the array is only 150, which is a really small number. The maximum value of elements of this array is only 12, pretty small number. Also the product 5,000. So all the constraints are really small, and because of the fact that all the constraints are small, you are kind of difficult to come up with an approach, and you will think on your mind like, okay, this dynamic programming should pass the test because as I see that after the observation related to the number of product, and when we see that the product of this number must have prime factors less than or equal to 12, then we see that the number of possible value of the products, there are only about 400 possible value of the products, and from that we see that the time complexity of this solution is around 100 million. As I say that the number of state of the dynamic programming is like I is from 0 to n, which is 150. Then the minimum possible sum is minus 900. The maximum possible sum is 900, so which means like the value of s lies between minus 900 and 900. Then the product, there are 400 possible different values of product, which means like the time complexity is around 100 million. And when comes to the time complexity, you may see that okay, it might pass or not, and we need to just write some implement it, and when we implement it, we try to do something so that the constant factor of the solution is as small as possible, and hopefully it will pass. Okay, this one we have answer. I think using the tree loop is too simple, so you want to try to use dynamic no, wait, what do you say like using tree loops? Because in this problem, you need to find a non-empty subsequence. This is subsequence, which means that the chosen element can form a non-consecutive subsequence. So how can you solve it without dynamic programming? You say that tree loop is possible. How is that how is that possible? I don't think so. Oh wait, I for here I think the need sum here. Okay, we have the maximum sum. Okay, so if no, I think we need for sure. I believe that we need dynamic programming to solve this problem, and the three-dimension dynamic programming, three-dimension, which is in Vietnamese we call quy hoạch động ba chiều. Three-dimension dynamic programming is required to solve this problem, but I'm not quite sure if this is fast enough to pass all the tests. And one thing you should know about the judgment system of the LeetCode is that when they determine if a solution is time limit exceeded or not, they just sum up the running time of all the test cases. So for normally, if you take part in let's say Codeforce, VNOJ, or any other kind of online chat, and in even official contests, you just consider the maximum running time of a single test case or the worst case time complexity.
So which means that if there are, let's say in ICPC, if the time limit is 1 second, then if you pass all the tests, but except for one test, you run for more than 1 second, you get time limit exceeded. That is in normal competition. You just pay attention to the maximum running time of a single test case. But here in LeetCode, they just sum up the running time of all the test case to determine if a solution is fast enough, and that is the even more annoying things. So if your constant factor is fast enough, then you will pass. But if the constant factor is a little bit high, then you may get time limit exceeded. Okay, so here if means code in CPP but very what code in CPP but very Pythonic? What do you mean by that? Okay, let's show it. And I feel like my code is a little bit dirty here because I try to apply some branch and bound technique just to reduce the running time. So for here, which is true 310, 1, 2, 3. Oh my god, the output is 6, not 2. Oh no. Okay. Oh my god, the dynamic programming here is wrong. Yeah, that seem looks right, but for here we have and it's sum equal to -1. Here's 1 minus 2. K equal to 2. 1 minus. Wait. Oh, even this is minus the sum of element at odd indices. Oh my god! Okay. Okay, I got the issues. So this, yeah, because the array here is 0 indexes, but when I copy to the array A, I use 1 indexes. That's why the parity of indexes change. So for here it should be like okay, it's not equal to 0, and from here it's not equal to 0, then plus, then minus. Okay, I think from now everything is correct. Yeah, okay, so now I got 6. Then what else?
for example number 2, then 3 minus 5, 12. Okay, this one is minus 1. And then 4, 0, 9, 2, 2, 3, 3. Yeah, we got 9, that's correct. And then, okay, that's enough. No more sample test case to test, and we just copy it. We just comment out this one. I think this one is correct, so I just delete that. Okay, let's submit. And when we submit, we just submit everything instead for the include command. So I think for here, run it first. What compilation error? What's that? Why did I get compilation error? That's strange. Oh, okay. Yeah, I do not have the main function. Sorry for that. I cannot put the main here because they already have the main function. So yeah, just I put it out of this. Okay, accepted. Then submit it. Oh my gosh. Really? Do I get what? When num's equal to 0? Okay, this one I put 1. Why it is 0? Okay. I see. I see one thing. They said that this should be a non-empty ones, right? I see the issue. So the issue is that I do not check if the sequence is non-empty or not. Okay. Then what should I do in these things? When k equal to 0 and when k equal to 0. Yeah, we need to consider this case when k equal to 0. But what should we do when k equal to 0? Then when k equal to 0, and if we get a product which is positive, if we get a positive product, then for sure yeah, for sure, if we find a positive product, it will be the correct answer. But the annoying case is that we say that the product equal to 1, but instead the maximum possible product is 0. But if the maximum, okay, so I will get problems only if the max product equal to 0. But when max product equal to 0, then you cannot choose anything rather than just a single number 0. Okay, yeah, because from other case, then you can do something like true only non-zero things. You just exclude that 0 number and we got the same solution. Alright, if they are possible.
Yeah, non-empty. Yeah, yeah. I know. In this problem, we must choose at least one element, so we cannot choose an empty subsequence. I don't really know how to. Okay, I'm thinking of handling this case properly because yeah, this is a really annoying case. And that is the one things we know we learn from LeetCode, that most LeetCode problems yeah, involves a lot of case work. Oh my god. Should we remove all the zero from the initial array? Because when we choose the elements zero, then the product will always be zero. But when the product is always when the product is zero, it is like the most terrible one. So in general, actually in general, we never choose zero. We never want to choose the zero because choosing a zero doesn't affect the alternating sum. So we have a requirement that the alternating sum of chosen elements must equal to k or s or some fixed value. But when we choose a zero or not, it does not affect that kind of sum, and that's why in general, choosing the number zero is kind of a terrible solution. It's really a terrible solution. That's why I think firstly we can remove all the zero from the from the initial array. Basically, we never need to choose. We will never choose any zero if we do not have any other choice. So okay, I think from here. So during the dynamic programming, I will ignore all the zero. So from here we have if ai plus 1 is greater or equal to 0, and blah blah blah. So we never choose the 0. Then now we will have a special case here. If when we do not choose the 0, then okay, if should I do many hard problems to prepare coding interview? I don't think so, because most of the time when I take a coding interview, I do not need to do dynamic programming. Oh no, actually during one of my coding interview I have taken in the past, I took in the past, I saw a dynamic programming problem, but it was just like it was just like how can I say? It's like counting the number of ways to move from one position to another position in a grid, and that dynamic programming should be like really pretty simple. So I think that all hard problem from LeetCode rarely appears on real coding interview. So when you want to prepare for coding interview, just move up for easy and medium one. And the most important things you should know is to present the solution in English fluently, rather than try to solve the problem. Okay, so let's go back to this. If need sum equal to 0 and rest is greater than 0, then we can choose some 0. Okay, so in general, yeah, I think to handle this stupid case, then in general, you never want to choose a number 0, because choosing a number 0 make the products always equal to 0, which is the most terrible solution. We want the product should be to be as large as possible. So when we choose the number 0, which is like the most stupid case, okay, so in general we never choose the number 0, and therefore when I use the dynamic programming here, I will ignore the number 0, and then I will need to choose when rest is less than or equal to 0. Okay, bool have 0 equal to true, equal to false.
Yeah, I think that's enough to fix the solution. Okay, just submit it again. Oh my god. No. I cannot just submit everything. I need to ignore the main function and just use it start from here. What? I get another wrong answer. No, wait. Oh, actually, that's terrible. Yeah, actually, the easiest solution should be like you add another dimension to the dynamic programming. So let's say instead of a three-dimensional array, you create an extra dimension which to check whether the chosen element is empty or not. But I don't really want that kind of solution. So or maybe I will use the special value on the product. Bởi vì nó không còn. Yeah, I believe it's very annoying compared to code force. Okay, yeah, let's deal with that. Okay, I will use some magic value here, and this is the idea of magic, which is product minus sign minus one, p product. Okay, this is the current product. If prod equal to magic, then prod equal to one. Okay, then I will. Yeah, this is not a really hard one at all, but it's really annoying. And actually, the thing is like because of the as I mentioned before, the way how LeetCode determine a solution is dynamic exceeded or not is different from other online chat, and it consider like the sum of the running time of all the test cases, and therefore I do want to optimize the constant factor to be as small as much as possible. Compared to like in normal online chat, I just add an extra dimension to see if it is empty or not. Then it will be pretty simple. Okay, and it is equal machine product equal one, blah blah blah. Okay, max product. Okay. Products dot sign minus one.
solve the case. Okay, I got it. Let's make it 20. What? Wait. Our zero index array is defined the sum of the element. What? What the heck? Oh, okay. Okay, the alternating sum of a zero indexed array is defined as the sum of the element even indices. Okay, so the even indices and the okay, so even indices and odd indices is considered the index of the array of the chosen elements, not the initial array. Well, it is a little bit confused, a little bit confusing here because okay, they said even indices and odd indices, but here are the indices of the chosen of the element of the chosen array. So which is like the leftmost chosen element, which is like the zero, which should have the plus sign, and the second leftmost chosen element should have minus sign, and so on. So okay, it is not like the indices of the of the normal array. Oh, wait, actually. Okay, then we cannot do the min sum anymore. Wow, that. Okay, once again, that's pretty annoying. Oh, is that min sum possible? Still possible? Okay, yeah, it's still possible. Like if we choose all that element. Oh no. Now this one no longer. This one is no longer correct. We can only choose things like. Okay, I am kind of, I really hate that problem from now. Okay, well then we need to add one extra dimension of this dynamic programming.
What? Num equal 10, 10, 9 and 0, and k equal to 1, limit equal to 20. That limits equal to, wait, what? K equal to 1, then how can we choose 10? Okay, okay, I understand the issue. So yeah, you can choose the number 0. Okay, so you need to consider two separate cases. The first case, when you choose the number 0, then the product can be arbitrarily large. And the second one is when you do not choose the number 0, then you, okay, yeah, okay, I understand why I get that wrong answer, because I only consider the product when it is at most 5,000, but in fact you can choose some number when the product will be arbitrarily high, and then you choose the number 0. Then at the end, the product of all the chosen elements equal to 0. But in some middle step, you will have the product of chosen element will be much bigger than the limit. So from here, the dynamic programming, I only consider the product which is greater than or equal to limit. Then that's why I get this wrong answer. Yeah, because of that stupid 0. Okay. All right. I know how to fix it, but it is really, yeah, it is once again really annoying. So for here I have this one. This vector product. Okay, I will throw a bunch of
What's happening with this one? Bisa. I should deal with with zero separately. Yeah, for sure. Double my code or even triple my code for that stupid case.
Yeah, hopefully it will not get another wrong answer here, but another zero is used. I don't. So now this is minus one. What? What? Okay, I will name. I will rename the live stream is top one problem you shouldn't solve on LeetCode. Yeah. Okay. Finally I got a correct solution for this problem. But yeah, the most annoying things of this problem is the number zero. Yeah. It breaks all the normal flow of thought where you where you need to do a lot of you put a lot of crazy stuff here to just handle the single zero case. When you proceed the problem at the beginning, you should split the problem into two different cases. The first case when all the chosen elements are non-zero, and the second case when you choose at least one zero in your sequence. Oh my god! Yeah, when you choose at least one zero in your sequence, but yeah, it takes a lot of time for you to proceed all the hidden case or the corner case related to that number zero. And because for the from the normal thought, then you will think that yeah, the more number you choose, the larger the product is. And that's why if the problem says that you cannot choose a subset of elements whose product greater than p or greater than 5,000, then you think that in the dynamic programming you only need to pay attention to the subset whose product are less than or equal to 5,000. But because of that stupid zero, when you add the zero into your subset, no matter how large the product is, it immediately becomes zero. So like you can choose a subset of, let's say, 100 number of 10, then the product will be extremely large. But at the end, when you add a zero to that sequence, you will get the product equal to zero, which is a valid solution. And
Yeah, that is the most annoying things of this problem. Okay, so moving on to the last question. I think the last question is similar to the first one, except for the fact that the constraint is much larger. But I believe that I can get accepted this problem even much more quickly than the previous stupid one. Okay, so we go back to the first problem where you need to sort the array or make the array in the non-decreasing order. All right. So as I say, the describe from the describe operation in this problem, you see that every time we apply this operation, the array remains almost the same, except for two consecutive elements being replaced by its sum. So like two consecutive elements are removed and one newly element is inserted into the array, and also from this array you you can see that we need to maintain the information about the consecutive pair of elements of the arrays. So for example, you see that we need to make sure that so for the for the whole solution, we need to make sure that the array is non-decreasing. So we need some way to quickly check if the current array is non-decreasing or not. An array is non-decreasing if and only if for every pair of non-consecutive elements, the previous one is not greater than the next one. So like the left one, for every two consecutive elements are the ith and the ith plus one element, then for every valid index I, the ith element must not be greater than the I plus one elements. So that's why for the key idea of this problem is that you need to maintain all the information related to the pair of consecutive element of this array. So let's say okay, so the problem D is equal to the problem A, which is 444D. Let's say at the beginning you have a sequence of integer which is 1 2 3 4 5. At the beginning you have some sequence of integer which is 5 2 4 3 7. Then at the first step we will replace this one with the 6, right? At the first operation we will replace it with replace the 2 and 4 with 6, and now we got the array of 5 6 3 7. Okay, so I think we need to use a variable to count the number of pairs of consecutive elements where the left one is bigger than the right one, because you see that an array is okay, so we said that an array is non-decreasing when I say for every I we have ai is less than or equal to ai plus 1. So we need to use a variable. We use a variable to count the number of pair of the number of I such that ai is greater than ai plus 1, and when let's say this variable we name it cnt or things like that, or cnt greater, then when when cnt greater is 0, we know that the array is non-decreasing, and we can stop, right? So so when we change the array, when we delete some element and insert some other element, we need to maintain a variable where we can call it countGreater to count the number of pair of consecutive element where the left one is bigger than the right one. And when this variable equals to 0, which means that for the whole array, the left element is always less than or equal to the right one, which means that the array is non-decreasing, and then we can stop the algorithm. Okay, and
that is the first thing we need to store. The second thing we need to take care about is the sum of pair of consecutive elements, because we see that in each operation we need to know which is how can I say, okay, in each operation we need to know which pair of consecutive elements has the smallest sum, so that we remove it and add we remove it and add with another how can I say, we remove it and add with replace with the sum. So I think we need to use this time we need to use a set. Yeah, I think we need to use a set to store the sum of consecutive element. Yeah. And with with that set we can we can know which two consecutive element has the smallest sum. Okay, I think that's enough. Let me write some code for this. This shouldn't be some really hard problem, I think. Okay. Minimum pair removal. Should we use long in this problem? I think yes, because the value of each element is up to 1 billion, and we have 100,000 elements in the whole array. So one element at some point of time, the value of this array can be up to 10 to the power of 14, which is in long. So okay, we use long for safety reason. This one long. Okay, this one is item by sum, and then int cao greater or num greater. Okay, n equal to num dot size.
Oh, why you Smash? Why you anti Smash? Smash is a member of T1, but yeah, I prefer Gumayushi. I always prefer Gumayushi to Smash. Yeah, always prefer Gumayushi to Smash, and also you said that why in the what was that why okay, why testing the data structure and algorithm, yeah, actually when you write production code and when you write the code in the coding interview, you shouldn't use a global variable, as I say in most programming language. And when you write in a huge code base with millions of lines of code, you should never use global variables, right? In competitive programming, then we always use global variable, especially when we write C++ code. Then a global variable is very important to reduce the speed, speed up our code and reduce the time, the time used by the code. But in the production code, when you work at a company, you will never use global variable. That's why when you are in an interview, do not use any global variable. Everything should be put inside a class, or even like um, or just like a local variable only. You should only use local variable or put everything inside a class. Okay, so yeah, because the problem C is, as I said, problem C, you will never see it in a real interview, and it is too much like a casework program, competitive programming problems. That's why I just use global variable for better implementation, the solution. But in if you just write code for a company or during an interview, never use global variable. Instead, just use local variables only. Um, okay. This is infinity. Um, okay, I just realized that this problem seems to be another casework one, even though you need to implement it by using the set. So like when you insert when you insert new elements, or when you erase some elements, you need to how can I say, you need to update the set item by post and item by sum. But yeah, when um, when you implement it, it will have some case for you to handle, another case work problem. Oh my god. Okay, I said it is not item by post, and I don't know what's happening with my code blocks at the moment. After this stream, I need to look after the code blocks, because recently I realized that I could not run the code and I could not compile the code on the code blocks. I don't know what happened with it, and I need to fix it after this stream. Okay, as that. Item by post of begins. Okay, and then you will remove the two elements by sum and replace it by the sums. Okay.
Yeah, okay, that's a good idea. Yeah, you should insert in front of array minus enough, and it's easier to code, but don't spray it in place. I'm just save the position. Yeah, I, I agree with that. I need to insert something here to reduce the number of case I need to handle. Okay, so make right here is 0 inf, and
Yeah, for sure. I can, I guess accepted for problem D much more quickly than the problem C. So yeah, basically you need to start two set. The first set, okay, yeah, I will explain this using a particular example. I think it will be better. So let's say we have the ID 1 2 3 4 5. Okay, we have the sequence at the beginning. The sequence is 5 2 4 3 7, and the index from 0 to 4. Yeah, this in this program you use 0 base indexes instead of 1 base indexes. So the index is from 0 to 4, and the elements value are 5 2 4 3 7. So at the beginning I have to set the first set name item by post. This set store price, which is like index and value. So at the beginning the at the this set is to maintain the element of the sequence in the order from left to right. So let's say at the beginning the set item by post store 5 price, which is each price in the form of index and value. So the first pair is like 0 and 5, and then 1 is 2, 2 to 4, 5 3, 3 to 3, and then 4 to 7. Okay, this is the item by post. And the second set is item by sum, which is store the pair in the form of sum and index. So the second set item by sum store the pair, and it help us to find the two consecutive element with the smallest sum. So smallest sum. So which is like here by item by post here, and at the beginning the item by sum store the sum of two consecutive elements. So here, which is like 5 plus 2, which is 7. So the first pair is like 7 and 2, 7 and 0, 7 and 0, meaning that in the index 0 the sum of the two elements are 5 plus 2, which is 7. And what next? We have like 2 plus 4. 2 plus 4 equal to 6. So the next pair is like 6 6 1. Yeah, because the sum of 6 at the index 1. For the next index, this one 7 again. So this one we have 7 and 2. And then for the last one we have at the index 3, we have 3 plus 7, which is 10. So from here we have 10, and the index is 3. Okay, so alright, so by storing the element in the set item by sum, we can see that the two consecutive element with the smallest sum is 6, which is at index 1. So for the first step, we have for the step 1, we need to remove the 2 and 4 and replace it to 6. And when you remove the two element 2 and 4 and replace it by 6, we need to update the two set. So for the first set, so you see here now the
Now we have the sequence looks like this. We have at the step 1 we remove like this, and then we just have the number 6 here, and this one just like x or like an empty element. So after the first step, the sequence looks like this: 5, 6, 3 and 7. And how to update the NHT giúp GSPVSQ mua tranh 30.000 đồng. Anh ơi, anh giải bài 698. Partition toka equal sum subset. Đi anh. Okay, I will consider doing it in my next live stream, but today I'm a little bit exhausted by that. Do you have the link to that problems? If you have the link to the problem, I will consider solving it in my next live stream. Okay, so so by item by post, and now here's like item by sum. How can we update the set, so the two sets, so that it contains the information according to the new sequence? So for here we have that now the sequence looks like 5, 6, 3, 7. We can see that like 5 is at index 0, 6 is at index 1. The index 2 contains nothing because the one element is removed, and then the number 3 here is at position 3. The number 7 is at position 4. So now how can we update the item by post? Here's you can see, so for here we should have right now the item by post should contain something like this, instead of so now it should be like something like okay, 3, 3, but now 1, 6. Okay, so after the first operation, when our sequence looks like this, the set items by post only contains 4 elements, which is these 4 pairs. And then what next for the step 2? Okay, and we need to update the item by sum. The set item by sum now looks like this. Okay, we remove this set, and now we have what is at the. You can see that at the position 0, 0, the position 0, now the two consecutive elements are 5 and 6, whose sum are 11. So now the item by sum should contain the pair like 11 and 0, which means that at the position 0, the sum of two elements are 11. And what next? We have the two consecutive elements now here are 6 and 3. 6 and 3 are now two consecutive elements, which means that at position 1, we should have the sum is 6 plus 3, which is 9. So we should have the pair of 6 of 9, and here 9 and 9, 1. Okay, 9, 1. What else? And for the last position, which is index number 3, at the index number 3 we have 3 plus 7, which is 10. So like the pair 10, 3 is already here. Yeah, and what we need to do is like updating the two sets so that it contains the information according to the new sequence when we remove some elements. So like our set look like this. At first we have two number x and y, and now we remove the x and y and we replace it with only one variable, which is x plus y. So here from my source code, you can see that the left and right here are the two elements we are going to remove. Here is left and here is right. So left and right correspond to the two elements we are going to remove. The pref here is the element before the left. Pref is the one before the left, like before the left element we are going to remove, and the next is the one after the one we are going to remove. So you can see that pref and then left and then right and then next, and we are going to remove the left and the right one. So from here, also we need to update the value of variable num curator. So like okay, we need to decrease this so that we reflects the things before the we need to the before and after value of num curator before and after the change in the sequence. And here we erase the left, we erase the right, we insert only one element, which is left plus right, and the position is the left dot first. Okay, and for the item by sum, you can see that here. Okay, so what we have, like we have pref and then next, no, pref and then left and then right and then next, and after that we have pref and then left plus right and then next, which means that now we have
before the change we have 3 pairs of consecutive element, which is brief and left and right and next. But after that we only have 2 pair of consecutive element, which is this one and this one. That's why in the item by sum we need to remove 3 pairs brief left right next, and we insert 2 new pairs, which is this and this. And that is what I'm doing here. So we remove the left and right, we remove the one with brief and left, we remove the one with right and next, and after that we insert 2 new pair, which is left right brief and left right next. Yeah, that is basically what I'm doing here. Okay, so even though this one we have some if and we need to consider some special case, this problem is much more friendly than the annoying one, the product of subset blah 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 here. So okay, yeah. Alright, so I think that is the end of my live stream here. Hope thank you so much for everyone who are still here, and hope to see you in some other stream. Okay, anyone, if you have some link to some problem that you want me to solve in the next live stream, then you can put the comments. Because as I see that a lot of people who try to put some link in the live stream and then I couldn't see it. I don't really know why. Yeah, donate for 5,000 doesn't show up on the screen. So yeah, you can put a comment after the live stream ends. You can put the comments in the comment sections below, the link to the problem you want me to solve, and I will definitely consider solving it in my next live stream. Okay, but for me that's the end for now. Thank you so much, and hope to see you in some other stream.